Selamat datang diucapkan kepada para hadirin ke program A Day with Microsoft 2021. Terdapat beberapa pengumuman penting untuk perhatian hadirin sepanjang program berlangsung. Para hadirin sekalian diingatkan untuk mengisi Google Form kehadiran melalui pautan yang akan dipin pada bahagian live chat semasa program berlangsung bagi pemberian e-merit dan e-Sijil. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Amini Amir Abdullah, Pengetua Kolej Canselor. Yang dihormati TS Dr. Nurul Amalina Nasharuddin, Pensyarah Kanan Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Komputer selaku penceramah program A Day with Microsoft 2021. Yang berusaha Encik Khairul Yusuf Ilaya Yusof, Pengawal Takbir Kolej Canselor. Yang berusaha Encik Hanis Johari, Ketua Fellow Kolej Canselor. Yang sedia bertanggungjawab Saudari Siti Nur Amira Tumadi, Presiden Majlis Perwakilan Kolej Canselor. Saudari Nurul Ashikin Mazli, Pengarah Program A Day with Microsoft 2021, barisan staf dan fellow Kolej Canselor, barisan Majlis Perwakilan Kolej Canselor serta para hadirin yang sedang menyaksikan secara langsung siaran kita pada malam ini. Selamat datang diucapkan kepada para hadirin ke program A Day with Microsoft 2021. Bagi memohon keberkatan ilahi, majlis mempersilakan Saudara Iskandar Zikri Zakaria untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Karim ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan program A Day with Microsoft berjalan dengan lancar. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Saudara Iskandar Zikri atas pimpinan doa sebentar tadi. Semoga majlis pada malam ini akan lebih diberkati. Bagi meneruskan program kita pada malam ini, saya menjemput TS Dr. Nurul Amalina Nasharuddin, pensyarah kanan dari Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat untuk mengendalikan sesi perkongsian ini. Untuk makluman para hadirin, penceramah jemputan kita pada malam ini ialah penceramah yang cukup berpengalaman dan mahir dalam menggunakan perisian Microsoft PowerPoint. Beliau juga merupakan alumni Universiti Putra Malaysia. Majlis dengan penuh hormatnya mempersilakan. Okey, terima kasih Puan Pengurusi Majlis. Harap dapat dengar saya dengan jelas. Dengar. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang, belum malam lagi.
Okey, sebelum saya mulakan, saya ingin meminta izinlah kepada para penganjur. Saya akan cuba untuk menghabiskan isi kandungan yang saya telah sediakan pada waktu yang ditetapkan lah. Dan kemudian saya dalam slide saya itu ada kebanyakan saya menggunakan bahasa Inggeris. So insya-Allah saya akan cuba untuk campur-campurkanlah bahasa. Harapnya penganjur okey. Dan juga sesi saya selalunya saya akan jalankan dalam keadaan yang sangat santai. Sebab tak naklah rasa macam dekat kelas pula kan kita bagi lecture. So ini adalah bagi saya untuk sesi perkongsian between saya dengan student-student. Okay. Okay. Kemudian apa lagi, takut terlupa. Okey, tak apa tu, nanti kalau ada apa-apa saya akan maklumkan kemudian. Okey, oleh sebab saya dah sediakan slide saya, maksudnya saya ada hands on. Jika ada soalan yang ingin ditanya oleh peserta, boleh tak kita minta peserta letakkan di dalam bahagian komen? Boleh ke Puan Pengerusi? Soalan nanti saya akan bacakan. Ada Okey. sesi soal jawab. Oh, memang kita akan ada sesi soal jawab. Okey, alright. Okey, tak apa. Sebab selalunya saya tunjuk satu, sebab saya akan tengok satu poin. Jadi kalau ada soalan boleh terus tanyalah, nanti kita akan jawab semula lah. Okey. Alright. Okey, saya akan sekejap ya. Saya akan share screen saya. Okey, harapnya semua boleh nampak. Okey, nampak tak slide saya? Nampak. Alright, okey. Okay, so saya baru nak start. Tadi bebel. Okay, Assalamualaikum again. Thank you so much for inviting me. Seperti yang pihak Puan MC bagi tahu, saya tak adalah pakar sebenarnya dalam PowerPoint. Saya hanya berpengalaman menggunakan PowerPoint lah, dan sudah beberapa tahun jugalah pakai PowerPoint ni. So saya akan share experience saya dan jika ada sebarang pertanyaan boleh just hantar pada dekat chat box tu, so that saya boleh cuba untuk jawab pada akhir sesi nantilah. Okay. So nama saya Nurul Amelina, boleh panggil saya Dr. Amy. Okay, in Faculty of Computer Science saya sebenarnya daripada Jabatan Multimedia. Dan kebanyakan kerja-kerja ataupun research saya lebih kepada elemen-elemen multimedia lah, graphics, video, audio, website. Sekarang ni lebih kepada chatbots, VR and also AR, dan juga games. Okay, untuk kebanyakannya adalah untuk e-learning content. Okay, so saya memang lebih fokus kepada pembelajaran dan pengajaran lah. Okay, jadi ini email saya. InsyaAllah saya akan sertakan kembali email saya nanti. Okay, untuk outline kita untuk malam ni, saya hanya akan fokuskan kepada gerak-gerak pula. Tiga perkara inilah. Satu, tips. Yang section kedua adalah function-function yang mungkin anda tahu ataupun tidak, dan juga some resources that I will share. Okay, so first sekali kita go to 3 handy tips. Saya tak akan bagi banyak-banyak tips sebab saya rasa semua pun dah biasa sebenarnya pakai PowerPoint. It's actually a software that you have always been using. I think since you punya high school pun dah pakai, sekolah menengah dah start pakai gunakan present PowerPoint. So saya hanya just nak kongsikan 3 tips supaya PowerPoint presentation yang semua develop akan lebih insya-Allah menjadi lebih efektif lah. Okay, apa-apa yang konten yang ingin disampaikan will become more effective, okay, with the help of PowerPoint. Okay, so PowerPoint ni dia sebenarnya alat untuk membantu kita menyampaikan idea. Okay, bukan untuk maksudnya dia tak adalah kalau kita tak pakai PowerPoint tak boleh sampai idea kita tu, tak. So ada banyak lagi applications yang boleh kita pakai untuk menyampaikan presentation, tapi one of them is PowerPoint. So apa yang saya nak share tips adalah
perkara-perkara penting yang seringkali pelajar-pelajar terlepas pandang. Okay, mungkin perasan tapi macam sudah kebiasaan kita buat benda yang sama, jadi kita susah nak berubah lah. Okay, kadang-kadang saya pun macam tu juga. So the first tips, okay, is actually please, if you would like to do some presentation, okay, please don't sacrifice a lot of your times ataupun put up a lot of time to beautify you punya PowerPoint presentations. Okay, jangan ambil masa yang lama untuk mencantikkan PowerPoint presentation, sebab PowerPoint presentation macam saya kata adalah alat untuk menyampaikan idea. Apa yang paling penting is your idea, you punya content, apa yang mahu dipersembahkan. Okay, jadi tips yang saya selalu pakai untuk diri saya juga adalah saya akan download custom theme ataupun template daripada internet. Okay, contoh apa yang saya pakai sekarang ni bukan saya create daripada scratch, saya download daripada internet, okay, and then kita hanya pakai. Okay. Antara kebaikan custom theme atau template ni ialah font, color choices tu dia dah memang seragam kan. Dan maksudnya slide 1, slide 2, slide 3, title slide, outline slide, content slide, semua seragam. Okay, so kita tak payah tukar-tukar size whatsoever. Okay, dan juga ideas. Okay, dia terangkan macam mana kalau you ada teks yang banyak dalam satu page, macam mana nak susunkan dia punya teks tu. If you only have one image and a little bit of text in your slides, okay, how you want to represent that particular image and also text. So dia ada cadangan. So instead of kita fikir, alamak nak pakai color apa, font apa nak pakai, kita just pakai template. Okay, itu lebih menjimatkan masa dan you boleh fokus kepada you punya content. Itu yang paling penting. Okay, itu tips saya yang pertama. Okay, kalau ada siapa-siapa nak tanya, just hantar sahaja, nanti saya akan jawab lah. Okay, satu lagi, I'm not sure you all from Kolej Canselor, kebanyakan daripada fakulti mana, so I'm not sure. So saya tak boleh nak fokuskan kepada fakulti itulah. Contoh macam sebelum ni saya ada bagi talk kepada fakultis business for example. So saya fokuskan konten saya tu kepada business sahaja. Mungkin akan ada banyak chart, graph kan. So dalam talk kali ni saya terpaksa generalkan, okay. Tapi saya akan cuba untuk suggestkan apa yang boleh general lah, semua orang boleh pakai. Okay. Alright, untuk yang ini I think not only certain faculty ataupun certain field yang boleh guna pakai this idea, okay. But I think semua orang boleh. Where if let's say you punya content or data that you want to represent actually can be represent ataupun replaced by a picture. Okay, a picture atau image atau graph atau chart. So I think it's much more better to use this kind of visual element, okay, compared to text. Okay, sekarang up sikit orang pakai video, okay, video untuk convey information. So I think that's much more better. Okay, tapi kalau you tak ada tak boleh tak boleh nak gantikan you punya explanation information in image, it's okay, just use text. But if you can replace you put information to with image, I think it's much more better. Okay, so kalau why? Okay, sebab one of the important reason is images reveal large amounts of data. Okay, from one image you can tengok macam-macam idea. You boleh dapat macam-macam emotion from one image. Okay, so better use image instead of a long text. Okay, so nanti saya akan tunjuk one of the example is by using the chart and graphs. Okay, so if you ada presentation on statistik ke ataupun ada kiraan-kiraan yang data dia boleh dipresent dalam bentuk charts and also graphs, better use that. Okay, instead of you type in text using long text, I think better use charts and also graphs. Okay, so it will help audience remember the information better. Okay, and also it will simplify you punya audience time to understand. Okay, for example in my slide, this one, you can see what is the difference between left hand side and right hand side. It's actually left hand side using text, right hand side using chart. Okay, so you boleh tengok mana lagi senang. Okay, kalau
kita sekali first time tengok, terus tengok dia punya gambar on the right hand side, pizza, burger. Lepas tu tengok dia punya, chart is actually for population. Kita boleh terus understand that, half of the population likes pizza ataupun eat pizza, only quarter of the population eats burger. Okay, so compared to you baca yang belah kiri, the text, you need to read up one by one. So dia akan lebih lambat sikit lah untuk dapat the information compared to using graph ataupun chart. Okay, so ini adalah kebaikan lah menggunakan graph atau chart if you have the capabilities ataupun you have data, okay, to present using chart ataupun graph. Okay, alright. The last tip is keep it simple. Okay, please don't melebih-lebih, okay, inside you punya slides. Okay, kalau selalunya kita akan tengok one slide tu ayat, teks banyak-banyak, ataupun 5 slide berderet-deret semua gambar je pun tak boleh juga. Okay, so it's best to mix up your punya slide, maybe one slide text only, and then next slide maybe charts ke bar or graphs ke. Okay, and another the third slide atau the sequence slide is actually is containing text saja. So boleh lah. Okay, but to make sure that you know what does it mean by simple, okay, there are a few rules, okay, available in the internet. So one of the rules is 555. Okay, ada juga 777. Okay, so in this ada banyak rules. Okay, so I choose 555 rules. Okay, what is 555 rules is no more than 5 words per line of text. Okay, maksudnya dalam slide, satu line teks tu jangan lebih daripada 5 perkataan. Okay, 5 lines of text per slide. Satu slide tu ada 5 5 lines sahaja. Okay, ataupun 5 text heavy slides in a row, ataupun you ada slide 1, 2, 3, 4, 5 semua teks. Banyak sangat teks, tak ada image langsung. Apa kita tak nak juga. Okay, so you can, tak adalah kata betul-betul ikut 5 words per line. Biar betul doktor ni, macam kedekut je ni, 5 words per line ni sikit sangat. So you can use maybe 6 or 7 or 8, tapi not too much. Okay, satu line. Sebab selalunya one line tu kita akan guna bullet, right? So bullet, first point, second bullet, third point, second point, third bullet, third point. So each of the point tu kita tak nak lah kalau boleh ayat panjang-panjang sangat. So it's better for us to use this kind of rules. Okay, kalau 777 rules, you gantikanlah 5 kepada 7. Okay, so lebih kurang macam ni lah dia punya rules. Okay, so it's actually to make sure you have a simple slides, okay, compared to a very complex, okay, lepas tu sangat macam penuh dengan data, and then your audience tak boleh nak dapat pun, tak boleh capture, okay, what you want, you will you are actually presenting. Okay, one more important reason why kita focus on simplifying our PowerPoint is we don't want you to read up your slide. Okay, I think your lecturer pun tak suka you baca slide. Sebab we all pun boleh baca, you all pun boleh baca. So kalau you nak baca slide, better than you just give us the slide and then we read up by ourselves compared to you presenting. So you use PowerPoint atau other presentation software just to include keywords. Okay, and then you explain using that keywords. Okay, present. So that will be an effective presentation because orang akan baca and then orang akan dengar what you are talking about. So it's better to do that lah. Okay, so this is my tips. Okay, I think most of other people also agree with these tips, so you can somehow follow if you want to. But itulah the simplest the presentation slide is the better usually. Okay, alright, so macam ni lah contoh dia. The left hand side is too much text, the right hand side is maybe keyword and images. Okay, so it's not necessarily one keyword lah, kan one keyword pula kan, so boleh lah letak 2-3. Okay, so you can just tengok your keyword and then you know what point that you will explain about. Okay, alright.
Okay, kalau nak tanya apa-apa boleh tanya sebab saya tak pernah pakai StreamYard ni. So agak pelik bila saya seorang yang bercakap macam baca berita pula. Okay, so you can just list down and then kalau rasa MC nak tolong bacakan in between of the talk also can. Okay, I think this is most of us use the same rules, okay, making your points clearer by using bullet points. Okay, I think semua orang pun pakai bullet point. Okay, so bullet point and also make sure that the text not too much. Okay, so macam ni lah lebih kurang. Okay, alright. Okay, so we have finished with tips outline 1. Okay, we will continue with outline 2. Okay, so this is macam saya katalah, I'm not very expert in PowerPoint, and when somebody wants me to share knowledge on PowerPoint, saya jadi takut, okay, sebab you pun pakai PowerPoint dah lama macam saya, so it's very very hard for me to actually select apa sebenarnya nak share dengan you all, okay. Tapi when I go through the PowerPoint, especially the current one, the PowerPoint yang latest ni, okay, 365 kan. So rupanya there are a lot of functions that saya tak pernah lagi nampak lah student pakai, okay. And also maybe some of the lecturers as well tak perasan this kind of function. So that's why I'm selecting 10. Hopefully sempat lah. What time is it now? 8:20, okay. Hopefully I can somehow finish all 10 functions that you barely know. I'm not sure whether you know it ataupun maybe you barely know it. So I'll just share with you guys lah. Okay. So hopefully these tips can help you to create a better and also more effective presentations. Okay. Macam pakai tips ni yang saya share and also use the functions that I will share with you with my 3 tips tadi. Okay. So hopefully you can create a much more better PowerPoint slide. Okay. Okay, okay, how I will do this talk is actually I will use sebab talk pasal PowerPoint kan, so I will use PowerPoint slides lah. Okay, so this will be how I usually explain about PowerPoint. Okay, sebab slide ni pun pakai PowerPoint, so I nak explain pun akan pakai PowerPoint. So that's why if you can see my slide on the left hand side ni banyak yang kosong-kosong. Okay, sebab I will explain while showing you the way how does the PowerPoint works. Okay. Okay, so kita start with the most easiest one lah. Okay, so I think maybe a lot of you pun have used this, okay, icons. Okay, it's actually not only icons, but we also have stock images, cutout people, okay, sticker and also illustration. Okay, so kenapa kita pakai icons? Okay, macam saya katalah, kita tak boleh, please don't use so much text. Okay, so sometimes icons can help convey information, convey emotion. Okay, so kita texting kan, WhatsApp ke, Telegram ke, kadang-kadang kita pakai emojis, kadang-kadang kita pakai icons. Okay, so these are actually something that is in trend. Okay, in trend. So PowerPoint also have the same functions. Okay, so that you can use it. Okay, kadang-kadang kan kita punya point tu bullet kan, contoh point 1, point 2, point 3 using bulat. Okay, so instead of you nak using bullet yang round filled bullet point, okay, you actually can use icon untuk gantikan bullet, so your text much more interesting lah, okay, compared to use bullet tu. Okay, alright, so kat mana kita nak cari icons, okay, in PowerPoint. Okay, I hope kalau ada any of you in front of your PC, you can power up your PowerPoint, okay, and then you can go as well. Tak payahlah tengok je, so you can try it. Okay, so I will try to go slowly. Okay, so for icon, click on insert. Okay, kat atas tu. Okay, so you can see there are a lot of functions dalam insert. Okay, previously masa zaman saya belajar dulu, PowerPoint punya insert tak ada lah banyak macam ni. Okay, so now there are a lot of functions or that you can, element that you can insert.
Okay, so icon will be somewhere in the middle of the functions. Okay, dia panggil models. Models. Dia panggil, dia tak dipanggil apa yang kat sini. Oh, ni 3D model. Okay, sorry. Dia somewhere in the middle. Okay, ada shapes, ada icons. Okay, so click on the icon taskpane. Okay, so you can see on the right hand side of my screen, okay, ada banyak pilihan icons. Okay. Okay, mari kita pilih satu ikon. Contohnya ambil yang atas sekali je lah. Ni apa dia panggil tu? Glasses. Okay, alright. So this is glasses. I've already select. Yang ni tekan yang mana you nak. Lepas tu tekan insert. Okay, so dia akan insert kat sini. Okay, alright. Satu kebaikan icon compared to image is icon kalau dalam multimedia is actually vector graphics. Okay, vector graphics, dia how they generated vector graphic is by using mathematical functions. Okay, so dia takkan ada masalah pixelated ataupun kalau pixelated ni kalau bahasa Melayu dia saya tak pasti sangat lah apa perkataan bahasa Melayu, but dia akan pecah-pecah macam image kita, kalau kita zoom kan dia akan pecah-pecah kotak-kotak, kita nampak pixel. Okay, so in vector graphics, kalau kita zoom sebesar-besar alam pun insya-Allah dia takkan pecah dia punya gambar. Okay, so if you can see I've maximized, zoom in and maximize the size, it's still looking good. Okay, and also very clean lah, clear. Okay, so that is one of the advantage of icons. Okay, another advantage, because of the image is actually a vector image, you can somehow change the colours of the icons. Okay, for example, saya nak tukar saya punya gambar spek ni. Okay, you can go here, let's say atas ni kan ada banyak-banyak function format dia. So graphic fields, okay, I nak tukar jadi warna, let's say warna hijau. Okay, so dia boleh change the colours. Okay, dia tak boleh lah change satu-satu because it's already embedded as one image. So dia boleh tukar the whole colour. Okay, but still dia boleh tukar colour. Okay, so you can have something like this. Okay, so this is icons. Okay, different with images. Okay, kalau images macam apa kita selalu pakai JPEG, okay, JPEG, PNG, okay, these are ataupun BMP, these are all what we call as raster image. Okay, raster image problem dia adalah kalau kita ambil gambar tu low resolution, bila kita nak zoom in banyak besar-besar, dia akan pecah-pecah, dia akan nampak kotak-kotak pixelated. So that's why ada a little bit of disadvantage if you use raster image compared to vector. Okay, so vector is lagi bagus lah kalau you nak maybe nak play around with the size. Okay, so use this. So this is icons. Okay, so bolehlah pakai untuk cantikkan you punya slides kalau perlu. Okay, ataupun nak jadikan bullet points. Okay, whatsoever, so boleh. Okay, alright. Other than icons, okay, ada. Kalau boleh tengok belah kanan, saya punya PowerPoint, ada arrow down, going down. So click on that. Okay. Ada a few other things that you can use. Okay. Ada video dah tahu lah kan. Illustrations, okay. And also stickers and also cutout people. Okay. So cutout people, okay, if you click on that, okay, you can see it's actually a picture of peoples, okay, without background. Okay, dia dah buang set-set background. Okay, so you can select one of the image, okay, for example. Tapi gambar dia semua, sebab ni kan Microsoft kan Mak Saleh punya, jadi gambar dia banyak gambar Mak Saleh lah. Okay, so let's say I choose this kakak. Okay, alright, so nampak tak? Kita boleh put it in front of other things. Okay, so you bolehlah letak gambar kakak ni, let's say kat sini, for example. Okay, so that is cutout people. Okay, they already remove the background. Okay, background of the image. Okay, so this is image. You couldn't change the colours. Okay, so bila you zoom in tu kadang-kadang dia akan lama-lama dia akan pixelated jugalah. But this cutout image, they took it as a very high resolution, so susah sikit lah nak jadikan pixelated tu.
Okay, but still it helps lah. It can help you if you want to have additional elements in your PowerPoint. Okay, so it depends. Okay, if you have a very formal presentation like your final year project, course project, I don't think it's very it's sesuai lah nak pakai this kind of element. Okay, so tengoklah, okay, what kind of presentations that you will do. Okay, if it's informal, maybe you can use this kind of element lah. Okay, icons ke, karakter people. Okay, but sometimes kita boleh je. Okay, if you use it, so you plan, okay, on how your presentation will look at. Okay, and then you use karakter people, for example. I think it's still acceptable, but please think properly lah before you use the this kind of icons, karakter people ataupun stock images. Okay, alright. Tak ada soalan ke? Ada soalan? Tak ada soalan, saya tak nampak lah kat mana nak tengok soalan pun. Okay, tak apa. We will continue. Okay. Okay, so we have okay, number 2. Okay, is actually how you want you can embed maps. Okay, peta. Okay, dalam presentation. Maaf Doktor, Ya. ada soalan daripada penonton. Okay. Daripada saudara Muhammad Azmi. Okay. Boleh share tak kat mana nak download template free? Okay, nanti saya akan share. Saya akan share di ujung sekali saya punya slides, akan ada a few link yang saya akan share kat mana nak download template free. Okay, Okay? terima kasih Alright. Doktor. Okay, sama. Okay, jangan risau. Semua ni saya akan bagi pada you guys. Cuma ni saya akan bagi yang macam kosong lah, macam the first time yang saya bagi tu. Tapi all the resources, link, URL semua tu saya akan sharekan. Okay, don't worry. Okay, so I will continue with number 2. Okay, this number 2, maps. Okay, dia ada dua. Saya sebenarnya confused. Saya nak explain pasal maps ataupun saya nak explain pasal 3D models. Because I don't know what is the demographic of Kolej Canselor student. So saya pilih, tak apalah, saya pilih maps. Okay, tapi nanti saya akan tunjuk jugalah pasal 3D model a little bit. Okay, alright, untuk maps, okay, let's say we want to create presentation pasal, I don't know, ada tak orang geografi ke apa dalam Kolej Canselor. Okay, so maybe you akan pakai maps. Okay, macam orang business, sometimes student business kita akan pakai maps untuk ceritakan ni kat sini ladang apa, kat sini apa ada kan. So we will use map. Okay, so kat mana maps located, function maps is still in insert. Okay, go to insert. Okay, and then you ada nampak dekat sebelah icon tu ada 3D model, nanti kita tengok that. Smart art and also chart. Okay, map islah dalam chart. Okay, pergi dekat chart, carta, tekan arrow bawah tu. Okay, so select on maps. Okay, so ada fill map. Okay, so click on that. Okay, dia akan masa sikit. Okay, sebab data untuk lukiskan map ni adalah sebenarnya menggunakan Excel. Okay, nampak tak? Hopefully you guys nampak saya punya Excel. Okay, so dalam, okay, saya go back to my PowerPoint. Okay, so kalau you tengok, sekejap saya letak kat sini sikit map saya ni. Okay, kalau you guys tengok, there are some of the countries in the maps that is highlighted and some are not. Some with a darker colours, some are with lighter colours. Okay, so where does this data contain is actually in the Microsoft Excel. Okay, that is already being popped up just now. Okay, bila you click enter maps tu, you click maps, dia akan keluarkan this one. Okay, so ini adalah data. Macam nak besarkan. Okay, macam ni. Okay, so ini adalah data yang dah di predefined. So that data ini sebenarnya adalah apa yang di display dekat maps. Okay, contoh. Kita tengok dalam data PowerPoint, data Excel. Okay, the highest number is actually Australia with 12. Okay, 12 tu apa jangan tanya sebab dia contoh sebagai saya akan tunjukkan kenapa ada nombor yang tinggi, kenapa ada yang nombor yang rendah.
Tapi tanya kenapa nombor tu jangan tanya saya sebab saya pun tak tahu. Okay, so dia pakai untuk menunjukkan if you have data with the highest and also the lowest numbers, tak kisahlah percentage ke, population ke, whatever numbers, but you need to have a julat, okay, highest and also lowest and also in between. Okay, so kita tengok the highest will be Australia and the lowest will be Sweden, okay, Sweden and Australia. So kenapa saya nak highlightkan these two values, okay, the maximum and also the minimum, is if you can see in the map itself, okay, saya besarkan sikit, okay, the colour of Australia and also the colour of Sweden, ni kat sini Sweden, okay, kat sini Australia, okay, actually being reflected with the numbers, okay. So number 12 ataupun number yang paling maksimum dalam you punya Excel file, dia punya colour will be the darkest colour, okay. And for the lowest value, okay, in the Excel, okay, will be the lightest, okay. So macam mana nak displaykan this one is actually, okay, katalah you ada contoh you punya presentation pasal population, katalah population of saya nak bagi contoh pun tak tahu, saya orang komputer. Population of people using iPhone, okay, for example. Okay, you nak tengok, okay, US berapa ribu orang, Malaysia berapa ribu, Singapore berapa ribu, okay. So you come up with a numbers, okay, where the highest population using iPhone letak sebagai the biggest number. Tak kisahlah number apa pun, okay. So katalah you nak buat 10K, okay, so letaklah 10,000 for example, okay. So dia akan highlight the darkest colour and also the lightest one, okay, dia akan separate lah, okay. So akan ada colour yang sama, akan ada colour yang lebih kurang, macam susah sikit nak berbeza tu, okay. So I think it's okay because you have the data and then you can include as well the jadual for that data, okay. Yang inilah yang okay. So kalau nak nampak lagi sikit, saya delete yang ni. Okay, lepas tu you tengok balik you punya map, it's already being updated. Okay, saya undo balik. Sorry. Okay, so saya delete yang ni. Tadi kan banyak, there are around 12 countries. So let's say I delete, okay, leave it with 5 only. What happened to the map? Okay, automatically being updated. Okay, so lagi senang nampak lah, Australia lagi the highest, yang lightest ni yang ni, okay, Brazil. Okay, so you boleh play around with this. Saya pun jarang pakai map sebab saya orang komputer kan, so kita tak pakai map sangat. So you boleh lah play around with this. Okay, where you want to change the colours, okay, click on the maps kat sini. Okay, go to chart, chart design ataupun, saya tengok format apa keluar. I think chart design. Okay, so boleh change this. Okay, dia ada banyak-banyak kat sini. Okay, boleh change colours as well. Okay, macam tu. Boleh change colours. Okay, so itu adalah maps. Okay, so kalau ada soalan pasal map boleh tanya terus. So, nanti kita takkan terlepas terlepas ni. Okay, second one. Sekejap, saya delete yang ni. Okay, saya delete yang ni. Okay, I've created a new slide. Okay, I want to show you about the 3D models. Okay, I'm not sure whether you ada tak any of you student yang pakai 3D models, but I will just share. Okay, untuk 3D model, okay, I think it's a very, I'm not sure when exactly PowerPoint include the functions, tapi quite new juga, masa zaman saya dulu tak ada. Okay, so kat mana kita nak include is click on insert. Okay, go to 3D models, okay, sama sebelah icons, you can see 3D models. Okay, click arrow down, okay, and then click stop 3D models. Okay, so ada dua cara how to include, okay, 3D models in your PowerPoint slide. Ada two ways. One is by using this device, which is you upload 3D model dari PCU. Secondly is by using the pre-imported stock 3D models by PowerPoint. Okay, so kita cuba yang bawah, stock 3D models. Okay, so ada banyak jugalah. Okay, taklah banyak sangat, but still there. Okay,
So you boleh tengok ada beberapa pilihan. Okay. So saya akan pilih animated, not this one. I will pilih biology. Ada tak orang biology kat sini? Okay. So saya akan pilih satu dulu, kemudian saya akan tunjuk contoh lagi satu. Okay. So ini, maafkan saya tak ingat ni apa benda walaupun dah pernah belajar biology. So I'm not sure what is this. Cell lah. One of the cell lah, but I'm not sure what cell is that. Okay. Alright, so this is 3D model. Okay. And then, kalau you tengok juga belah kanan, pilihan 3D model yang ada, there are choices yang ada gambar orang tengah berlari tu. Nampak tak? Dekat bucu bawah belah kiri. Okay, so that is actually animated 3D model. Okay, what does it mean by animated 3D model is, okay, let's say I click on the animated one, okay, and then I click insert. Sekejap ya, dia lambat sikit kadang-kadang. Okay, so I close this. Okay, what is the difference between these animated and these the non-animated? Is actually animated is dia akan bergerak. Okay, animated lah, dia beranimasi. Okay, so it will be pumping the, kalau ni pumping the heart. Okay, it also, okay, if let's say you want to view, because it's the 3D model. Okay, ini kebaikan 3D model lah, you boleh tengok that particular object in 3D view. Okay, so you boleh click on that. Sekejap saya besarkan sikit. Okay, click on that. Ada nampak macam paksi kat tengah-tengah image tu. So you boleh use your mouse to pusing-pusing the model. Okay, so let's say you want tengok bawah, pusingkan kepada paksi. Paksi apa atas? Paksi apa? Y. Okay, tak ingat dah. Okay, so boleh tengok yang macam ni. Okay, so this is animated. Okay, so you boleh reset and then dia boleh betulkan balik. Okay, so button yang saya tekan tadi tu reset. Yang atas sekali belah kiri. So dia akan go back to the original position. Okay, so if you pilih yang non-animated, okay, dia tak akan ada pergerakan. There's no action. Okay, but you can ni sel amoeba, apa benda nama tu dulu tu, Allah tak ingat dah, makcik dah tua. So inilah sel. So you can still change the punya views, okay, but there will be no action lah included there. Okay, so this is 3D model. Okay, alright, so apa perbezaan between yang ini dengan yang nanti? Okay, so bila klik on nanti yang animated dengan non-animated, okay, nanti bila you click on slideshow, okay, bila nak present, let's say you want to present this, okay, sekejap saya tekan slideshow, hopefully you can see this. Okay, alright, the animated one is still it will have the animation included, okay, but not the non-animated. Okay, dia akan jadi image lah. Dia akan jadi image. Okay, tapi bila jadi slideshow tu, you tak boleh nak rotate lah. Okay, sebab it's slideshow, you can just see the videos lah. Sebenarnya dia video je, not animated tu. Okay, but why we use 3D model in our presentation is because you want to explain, let's say you want to explain this part. So you boleh dah pusing siap-siap the image and then present in this view. Ataupun yang kata, tak naklah view ni, I nak macam ni sikit. So you can change this like this. Okay, so you can present this. Okay, so that is the animated versus non-animated ataupun static lah. Animated versus static 3D model. Okay, dia membantulah kalau kita nak visualize something yang kita tak boleh nak nampak. Okay, contoh macam molecule atom, so we couldn't see the punya bonding tu. Okay, so kita boleh somehow add this kind of model. Okay, so model you boleh download from the internet. Okay, cari Google je free 3D model. Okay, so you download file. If I'm not mistaken, the PowerPoint can accept banyak juga
format, okay, but the usual format, the common format of 3D model that will be used is actually .obj object. Okay, so download mana-mana yang free, okay, and then you boleh import ataupun masukkan dalam you punya PowerPoint. Okay, so that is 3D model. Alright, okay. So any questions? Ada tak question boleh tanya dekat chat sebelum saya pergi ke next section. Okay, kalau tak ada nanti boleh tanya. Okay, so this is one of the quite interesting transition. Okay, transition tu adalah perubahan dari satu slide kepada satu slide. Okay, ingat tak kalau kadang-kadang kita nak bila tekan, kita buat slideshow, bila tekan next tu ada yang macam move ke sini, swipe ke apa ataupun turun dari bawah atas. Okay, so that is transition. Okay, so the one of the transition that is very very interesting, okay, is what we call as morph. Okay, so this morph transition, okay, is very good ataupun very functionable. Saya tak kena je ayat function. It's quite good lah. It's good to explain. If let's say you have information pasal, for example, framework, okay, where you have in one slide tu, you are the image banyak sangat section. Okay, it's a very maybe quite big image. Okay, tapi setiap daripada itu you nak explain. Okay, contoh macam image saya ni walaupun tak banyak, tapi let's say I want to explain about, let's say about this magnifying glass, then I want to explain about this bulb, then I want to explain about this cloud. Ada 3 benda saya nak explain, let's say. But if I only slideshow like this, okay, nanti user akan dengar. Lepas tu user pun macam mana satu ni, tak boleh nak fokus. Okay, sebab your image, your framework is quite big and then people macam nak baca semua and then dia tak dengar what you presenting. Okay, so this morph transition is actually to guide your audience to look at what actually you are presenting right now. Okay, and then bila dia akan pergi, let's say you nak present the second point, nanti focus of the user akan pergi ke second point. Okay, so that is the important one lah. Okay, usually kalau macam saya kata lah, kalau you ada slide yang penuh dengan information, lepas tu ada framework ke, okay, ada step-step prosedur, okay, so you can use this. Okay, okay. Tapi cara dia agak bukan maksudnya tak susah, tapi dia ada banyak step. Okay, so you boleh focus on what I will be explaining, and then kita akan saya akan explain again lah if you have problems and following that. Okay, step dia, firstly, okay, duplicate. Okay, macam kalau nampak saya punya ayat kat sini, nampak tak? Morph transition, duplicate. So steps dia, duplicate. Next step, move things around. Okay, itu je dia punya steps. Okay, so first kali, let's say slide 17 ni yang you nak buat transition morph. Okay, so you right click, duplicate slide. Okay, so you ada 2 lah, sama. Okay, okay, so di slide yang duplication, which is number 18, okay, right now I have number 18, if you can see here. Oh, mana dia? Okay, number 18. Okay, you zoom in the image that where you want the focus being onto. Okay, so let's say ini, okay, macam mana nak zoom, susah kan, tak nampak kan, tarik klik kat sini, lepas tu tarik macam ni, tak nampak. Okay, so how you want to do that? Go to the zoom function yang kat bawah, on the bottom of the PowerPoint, on the right hand side. So there is zoom plus symbol, minus symbol. So you tekan minus until you macam okay dah ni kot kecil sangat, besarkan sikit. Okay, around 60 macam tu. Okay, then baru you maximize the image. Okay, kenapa kita nak maximize? Sebab kita nak fokus kita dekat magnifying glass. Let's say our focus is magnifying glass. So we maximize the image. Okay, maximize the image. Okay, so you see what happened to my viewer on left hand side. Okay, you see terkejut pula anak saudara saya. Okay, you see the image on the left hand side. Okay, and then you zoom in. Okay, you zoom in. Okay, tengok kat mana dia pergi.
Nampak tak dia zoom dekat magnifying glass. So you move around the image, okay? You move around until you punya viewing tu hanya kepada you punya magnifying glass tu sahaja. Okay, with the information as well lah, because you want to present that. Okay, so kalau rasa macam besar sangat, bila nak kecilkan sikit ke? Okay, ataupun macam ni. Okay, so then that's it. Okay, so guidance, the guide where you want to focus on is actually on the left hand side. Okay, so boleh tengok kat belah kiri tu, oh kat situ sebenarnya yang you nak focus on. Okay, so tak apa, nanti saya akan tunjuk apa yang berlaku. Okay, once you have already moved your things around, okay, don't forget to click on transition, okay, and then tekan morph. Okay, I will repeat again. Highlight yang slide yang dah you zoom in, for example in my case 18, okay, click transition and click morph. Okay, so make sure ada star kat situ and then dia ada macam animation sikit. Okay, alright, itu untuk magnifying glass. Okay, let's say I want to have to focus on the light bulb pula. Okay, light bulb, the second one. Okay, so you repeat the same process. Okay, you go to slide 18, okay, duplicate that. Okay, so you duplicate slide 18, okay, and then you move. Okay, you move. Tak payah zoom because you already zoom in the image, already big. Okay, so you just move it. Okay, move until the focus on the viewfinder on the left hand side tu focusing on the bulb. Okay, so you focus on that. Okay, let's say. Okay, and then morph is already being selected sebab you duplicate tadi, so dia dah ada follow siap-siap morph transition. Okay, and then okay, let's say itu je lah, I want to focus on magnifying glass, I want to focus on light bulb. Okay, alright, so kita tengok sekarang tak nampak sangat perbezaan dia, but how we want to see actually what happened. Okay, you go back to slide number 17, which is the original slide. You switch on the slideshow. Okay, so let's say this I will present. Okay, this is my framework. Okay, of 1, 2, 3, 4 steps. Okay, so the first step is, okay, so we tekan next. Okay, the first step is magnifying glass. Lepas tu cerita lah bla bla bla. Okay, the second step is you tekan next. The second step is light bulb bla 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 bla. Okay, so you actually guide your audience focus on each of the steps ataupun whatever that you want to explain lah. Okay, so instead, so I akan patah balik. Okay, so this is the overall, you just explain lah this overall framework of my work, for example. Okay, ada 4 steps. Okay, okay, the first step will be magnifying glass blah 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 blah. Okay, and then the next step, tekanlah button next. Okay, the next step will be light bulb blah blah blah. Okay, so that's it. Okay, let's say dah complete, so that's it. Okay, tapi macam kelakar pula, macam tak smooth pula kan, tiba-tiba tukar section. Okay, so how you want to end dia punya morph is actually, okay, it's not compulsory tapi saya selalu buat, saya akan duplicate balik the original file, okay, which is this one, copy, okay, and I paste it here untuk endingkan dia punya slide tu. Okay, and then I will add in, another transition, morph transition. Okay, so what will happen, okay, tengok balik kat slide 17, okay, tengok balik slideshow, okay, click next, okay, magnifying glass, click next, okay, light bulb, okay, click next. Okay, so that is the end of my presentation of framework. Okay, so we go to the next slides. Okay, so it's much more smooth. Okay, full framework, focus, and then full framework again, and then you can continue presenting your ideas. Okay, so that is the morph transition. Okay, alright. MC ada tak soalan? Sekejap nak minum air. Any question on the chat? Saya tak nampak pula. Ada. Ada. Mesti ada. It's quite complicated. Apa soalannya? Daripada Zafarul Adib, soalannya doktor, guna PowerPoint tahun apa ya? Oh, saya punya PowerPoint. Macam nak tahu tahun apa? Sebab saya ambil yang, sebenarnya tak pernah dah check PowerPoint tahun apa.
365 I think the subscription. Okay. Why I actually, okay ni sebenarnya saya tak sampai lagi apa yang saya nak cerita kat you guys. So nanti saya akan ceritakan. But since dah ada orang tanya, I will share with you. I'm not sure whether you aware or not. If you are a student of UPM, we are actually will get a free license for Microsoft Office. Okay, kita akan dapat PowerPoint, kita akan dapat Word, kita akan dapat Excel. Okay, at least that three applications. Okay, so it will be an online version. Okay, nanti saya akan tunjuk what is online version of Microsoft Office, and then you can also download the desktop version. Okay, macam yang saya pakai adalah desktop version. Okay, so lepas ni once the talk dah habis, you can go to UPM and then try to Google I think in IDEX punya website, you can download for free for student. Okay, tapi kena pakai ID student lah if I'm not mistaken. Okay, so apa yang saya pakai adalah untuk staff, sama je dengan untuk student sama. And I think this is the current license 365 because we can use the online version, we can also download the Microsoft. Okay, am I answering your question? Betul tak? Betul tak soalan yang ditanya tu? Betul. Okay, sebab tak nampak Terima kan. kasih, Doktor. Alright. Okay, tak apa, saya akan share again in case you have missed that. Tapi UPM ada sediakan license untuk student. Okay, so boleh download lah yang tu. So bila you tanya saya, mungkin ada certain student yang pakai PowerPoint yang dah di-install kan, you beli laptop kadang-kadang you dapat free PowerPoint. Okay, so saya pun tak sure, saya tak boleh nak cater, tak tahu sebenarnya saya punya demographic of participant ataupun audience pakai PowerPoint mana. So I actually select my point of presentation based on UPM punya license. So let's say sekarang ni you tak ada that function, let's say you tak ada function morph sebab maybe you punya PowerPoint older version. Once you have try to download the current PowerPoint yang UPM subscribe, I hope and I think 100% you will get the same function as what I'm using. Okay, so boleh try to Google lah, ataupun lepas ni kalau tak jumpa, nanti I can try to find out from the website, UPM website, and then saya akan share dengan organizer to be shared with all of you. Okay? Alright, okay. So ada lagi soalan? Ada tak lagi soalan? Oh, mungkin tak ada. Lagi. Tak ada? Ada lagi. Oh, ada. Okay. Apa dia? Daripada Iskandar. Alright. Doktor, boleh ke kita guna PowerPoint untuk buat poster and cantik tak? Boleh. Cantik ke tak tu sangat subjektif. Kadang-kadang saya rasa cantik tapi you rasa tak cantik. So cantik ke tak tu very subjektif. It depends on macam apa yang you nak presentkan. Okay. So saya kata kalau kita ni tak kreatif, kita rasa kita ni buat tak cantik, so you can just download the template. Okay. So I will share the link there, but saya tak adalah pula masukkan URL untuk poster sebab poster dia ada size yang sedia, ada kan, maybe A5 ke A1 ke, saya tak tahu. Tapi kalau yang URL yang I will be sharing later is actually for PowerPoint template. Maksudnya untuk slides presentations lah, okay, bukan poster size. But I think you can play around with the sizing and then make it bigger. I think boleh juga. But memang boleh buat poster pakai PowerPoint. Even kalau kami postgraduate student ataupun lecturers yang akan present papers in conferences for example, ataupun present poster on conferences, usually we will use PowerPoint. Okay, buatlah size besar-besar A1 and then come up with the design and everything. Okay, so kalau rasa kita tak berapa nak kreatif sangat, you can just download the template. Okay, alright. Okay, terima kasih Doktor. Alright, Buat masa ini itu je soalan. Okay, thank you. Okay, so we'll proceed a little bit, maybe 2 tips and then kita akan buat stretch break sedikit 5 minutes and then we continue back. Okay, alright. Untuk section, okay, apa itu section? Okay, section is actually like a organizer of your slides. Okay, imagine like this, when you want to present you punya final year project.
mungkin ada around maybe 30 slide ke 40, kalau ada yang banyak tu 50 slides. Okay, you dah habis present all your findings, everything. Okay, and then come the Q&A session. Okay, and then your assessor will ask you, okay, can I see your literature review ataupun methodology slides? Okay, what you will do? What you will do usually? Kita akan scroll laju-laju, cari kat mana. Kalau kita kat bawah sekali tadi tu dah jenuh scroll atas laju-laju nak dapatkan you punya literature review slide ataupun methodology. Okay, so boleh je lah kalau rajin laju-laju tu. Okay, but I will show you one shortcut, okay, where you can somehow actually not only shorten your time in presentation but also will organize your slides into sections. Okay, dia lebih kurang macam you punya thesis lah, ada chapter 1, chapter 2, chapter 3. So slides pun boleh macam tu. Okay, so if you can see my slide right now, okay, go tengok belah kiri tu, okay, dia punya view tu. We have a few sections. I already included a few sections. Okay, kalau nak tengok, saya akan klik collapse. Okay, saya dah divide my sections, my slides, okay, into 4 sections. Introduction, tips, hands-on and also resources. Okay, so tadi macam saya kata, tiba-tiba you punya assessor will want, let's say, okay, boleh tak pergi ke tips? So saya boleh just collapse all. Okay, the button is in home. Okay, you tengok dekat new slide layout reset, ada satu button called section. Okay, click arrow down there. Okay, so you boleh collapse all ataupun boleh expand all ataupun nanti add section, saya akan tunjuk. Okay, so bila tadi dah kelang kabut tadi, kita boleh terus collapse all and then go to the, let's say, tips. Okay, boleh click on that. Yang mana doktor? Nampak tak professional? Okay, so kita boleh continue with our presentation ataupun question and answer. Okay, so it's very easy lah, direct. Okay, so how you want to do that? Okay, untuk sekarang ni saya akan, okay, kalau you tengok saya ada 4. Okay, 4 sections. So I will use the same sections. So saya akan remove all my sections first. Okay, okay, untuk buat section, okay, go to the first slide yang ini. Okay, make sure it's being highlighted there. Okay, and then click add section. Okay, kat mana button dia? Home, section, click arrow down, add section. Okay, so dia akan letaklah nama apa nak letak, introduction for example. Okay, introduction. Okay, enter. Okay, so for the first time, if you you create section, it will automatically includes all of your slides. Okay, bila you close tu, nampak semua sekali dia akan letak dalam introduction. Okay, so don't worry. Okay, let's say your introduction only have 3 slides. Okay, and then the slide number 4 tu untuk another sections. Okay, so you katalah kat sini nak tambah section baru. Okay, highlight the slides that you want to separate from the introduction. Okay, you want to be separated. So click, maksudnya klik kat slide tu, click button arrow down, add section again. Okay, so yang ini katalah saya nak tips. Okay, so saya ada 2 section, tips dan also introduction. Okay, so introduction saya 3 je tadi. Tips saya semualah, sebab saya pilih satu, dia akan include all of the whole of the slides and balance tu kepada tips. Okay, okay, so go down lagi. Okay, saya nak tips saya ini je sampai 12. So 13 is actually my new section. Okay, so repeat again. Select the slide yang mana you nak bahagikan kepada a new section. Okay, click arrow down, add section. Okay, lepas tu tulislah hands on. Let's say I put it as hands on. Okay, okay, so ada lagi tak? Apa lagi saya nak buat tadi? Oh, I think I have resources. Okay, resources. Kat mana resources? Oh, bawah. Ni. Okay, so add section. Okay, resources. Okay, alright. So now I have 4 section. Okay, 4 section. Collapse all. Okay, so 4 sections. Okay, so ada introduction, ada 3 slide, tips ada 9 slides, hands-on 6, 17, resources 3. Okay, so ada yang ni. Okay, alright. Okay, so itu untuk sections. Okay, so
So you boleh try out lah. So it makes your slides better. Okay. Alright. Any questions? Any questions you want to ask me? Baru nombor 4 ni, banyak lagi ni. Okay, kalau tak ada kita continue. Okay, slide zoom. Okay, slide zoom ni pun agak menarik. Okay, okay, apa tu slide zoom? Okay, if you aware of my first, when I start my presentation, I have one slides there. Yang ini, yang boleh tekan pergi situ, tekan pergi situ, tekan pergi situ. So I have, let's say I have 3 sections, okay, tips, hands-on and resources. So I want it to be embedded here. So that is actually what we call as slide zoom, okay. So I will show you by using this slide, okay. Alright, so kalau kita nak pakai slide zoom, we need to have sections, okay. So step dia, buat sections dulu and then baru boleh buat slide zoom, okay. So when we have completed our sectioning, okay, kita boleh, let's say slide zoom tu selalunya kita tak kisah sebenarnya, tapi selalunya saya akan guna untuk outline, okay. So untuk tunjuk, okay, habis tips apa content 1, go to content 2 and then go to content 3, okay. So I will click on insert, okay, and then if tengok ni zoom, okay, zoom tu ialah here. Okay, click on arrow down. Okay, ada summary zoom, section zoom and slide zoom. Okay, so now I just want to focus on section zoom. Okay, nanti you boleh try summary zoom atau slide zoom. Okay, click on section zoom. Okay, all of the sections that you have created earlier, okay, will be displayed here. Okay, so let's say I don't want introduction kan first, so I want to continue with tips, hands-on and also resources. So saya akan click on tips. Okay, saya akan insert. Okay, so itu adalah saya punya first outline. Okay, second outline, my second topic. Okay, so saya akan click on zoom, section zoom, okay, hands on. Okay, so click on that, hands on tu highlight kan, insert. Okay, so you boleh lah susun-susun. Susun-susun je lah, nak atas bawah pun boleh, tepi-tepi pun boleh. Okay, and then last one, my resources tadi. Okay, so I click on resources, insert. Okay, so it will be here. Okay, so 1, 2, 3. Okay, so macam ni tak nampak apa. Okay, tapi bila you present, click on slideshow, what will happen? Okay, let's say you have nak present, okay, you nak cerita pasal outline number 2. Okay, contoh, okay, kita buat daripada bawah lah. Okay, so outline number 1, okay, you click on handy tips. Dia akan pergi ke handy tips. Okay, so ceritalah, okay, tips 1, lepas tu tips 2, tips 3. Okay, this is last slide for your tips. Okay, go back. Okay, dia akan go back to the outline. Okay, so dia akan macam pergi balik, patah balik. So continue with your outline number 2. Okay, so bla 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 bla, cerita. Okay, katalah sampai habis. Okay, banyak ni sebenarnya. Okay, lepas tu go back to outline. Okay, so my last slide will be resources. Okay, so dia akan pergi. So dia akan go back forward macam itulah. Okay, so dia akan pergi ke content, dia akan pergi ke outline. Habis that particular content, dia akan go back to the outline again. Okay, so nampak interesting sikit lah you punya slides. Okay. Alright, Puan Pengurusi, may I know my session will end actually at what time before Q&A tu? Pukul 9.30. 9.30, okay, sempat tak? Okay, kalau macam tu macam tak sempat je ambil stretch break. So can we continue? Kita continue lah, tak sempat lah 5 minit sebab saya ada lagi 5 benda nak cerita. Boleh tak? Kita continue je Okay. Alright, so okay, saya nak tunjuk one of the add-ins, okay, in PowerPoint. Okay. Oleh kerana my add-ins, my PowerPoint is a UPM license one. Okay. So untuk get add-ins ni, kalau you tengok kat mana get add-ins, ialah dalam insert. Okay, home insert. Tengok ada get add-ins, my add-ins. Okay.
So cuba tekan get add-ins, okay, and then you see what are actually add-ins that available to your PowerPoint version. Okay, because my version is UPM's license. Okay, so I actually not able to download all of the add-ins available. Okay, tapi kalau let's say you punya PowerPoint tu personal, mungkin boleh dapat banyak lagi add-ins yang ada. So I will actually only share with you kalau kalau UPM punya license, the only add-ins yang ada adalah Mentimeter. Okay. Kalau personal maybe banyak lagi. Tapi I think kalau kita let's say kita pakai UPM license, we want to use other kinds of add-ins, we can contact IDEC, okay, and then ask them to help us lah to include more. Okay, because if you can see here, dia kata please contact your administrator to request access. So we can try, okay, we can try to request. Okay, if not, the only thing that we can use is actually Mentimeter lah. Okay, but Mentimeter also is quite interesting. Okay, alright. So, okay, sebelum tu, sekejap saya stop sharing a little while. Okay, saya nak kena buka Mentimeter saya, lupa pula tadi nak buka Mentimeter. Okay, alamak, mana dia saya punya Mentimeter sekejap. Workshop feedback. Okay, in the meantime bolehlah bangun berdiri ke kalau nak. Sekejap dia. Terlupa lah. Selalunya dah download siap-siap. Ini lupa pula nak download. Nak download pula, nak login. Sekejap ya, sorry. Okay, sini by next dulu. Okay. Kalau nak tanya apa-apa boleh terus tanya. Dekat situ nanti MC boleh just stop me lah kalau tunggu sampai end of ni pun takut lambat pula kan. Tak sempat pula. Okay. Ada soalan ke, Lucy? Okay. Ada soalan daripada Okay, saya nampak. soalannya, kalau kita buat poster, dia punya gambar jelas tak atau ada macam blur? Dia akan, itulah saya kata bila bercerita pasal gambar ni, dia akan ada masalah kalau gambar kita tu saiznya kecil. Okay, sebab poster memang besar kan, tapi logiknya katalah let's say poster A1 which is memang besar tu, okay, kita tak akan letak gambar sebesar-besar A1 tu. Usually kita akan letak gambar, mungkin kita akan letak part of the poster tu, lain-lain semua mungkin akan teks. Okay, so kalau kita punya gambar tu adalah gambar yang kita ambil daripada kamera, let's say DSLR which is raster, so it will be problems. Okay, kalau you nak besarkan, maximize. Okay, tapi kalau gambar tu adalah vector grafik macam icon tadi, okay, so tak ada masalah, kita boleh zoom in tanpa pixelated. Okay, tapi kalau gambar tu kecil, resolution ni memang akan ada masalah lah. Okay, so it depends juga how you like to display you punya image. Okay, so that is my answer lah. Okay, ada lagi? Belum, tak ada dah. Okay. Ada lagi. Oh, ada. Daripada Nura Syakirin Nazudin. Boleh ke record presentation menggunakan PowerPoint yang include video presenter? Boleh. Kejap lagi saya tunjuk. Itulah saya rasa masa macam tak cukup. Tapi saya akan tunjuk. Boleh. Ada one of my points, saya akan explain about that. Okay. Soalan seterusnya daripada Fatim Fatihah. Apa beza Zoom tu dengan mock tadi, Doktor? Okay. Soalannya. Alright. Okay, Zoom adalah you hanya fokus on one slide saja. Okay, one slide, let's say dalam satu slide tu ada image. Okay, so Zoom tu adalah sebenarnya dia akan fokus, you nak buat titik fokus kepada image tu. Okay, so sorry, yang saya cerita tu morph, okay, transition morph. Okay,
hanya akan berkisarkan kepada satu image. Bila you klik next, dia akan pergi ke image yang sama. Okay. Slide Zoom adalah macam link dan macam website link. You klik here, you pergi ke slide yang lain. You klik sini, you pergi ke slide yang lain. It can be other slides, merata-rata. Okay, maksud saya bukan rata-rata, maksudnya katalah dekat outline tu slide nombor 2, you click on that outline, one of the Zoom dekat slide number 2 tu, it can go to slide number 15 for example, slide number 16 for example. Okay, ataupun slide 1 balik, patah balik. You can do that in slide Zoom. But if morph, bila you nak tukar transition, you can only change slide seterusnya. Let's say current slide is number 5. Bila tekan next, baru dia akan morph kepada slide number 6, slide number 7. Okay, dia tak boleh jump around. Okay, dia in sequence lah. Kalau yang Zoom tadi tu boleh pergi merata-rata. So ada different dia sebenarnya. Mungkin tak nampak sebab you tak buat. So try to use that. Okay, try to use the functions and then you can see lah sebenarnya apa perbezaan. Okay, tapi in sequence dengan tak sequence, itu dia punya perbezaan. Okay, I hope I answer your question, Fatihah. Okay, kalau tak ada saya continue. Doktor? Ya, ada lagi. Doktor boleh continue sampai pukul 10 sebab slot soalan kita dah buat masa ni kan. Okay. Right, thank you so much. Tak apa kalau nak tanya hujung nanti pun tak apa. Okay. Sebab saya lebih prefer macam ni sebab nanti kan kita nak patah balik. Saya ni pelupa kan ni. Nanti tak ingat. Okay. So nampak tak saya punya slide PowerPoint? Nampak tak PowerPoint saya? Nampak. Okay. So untuk Mentimeter add-ins, okay, kita akan go to insert. Bukan insert, mana tadi? Betul lah, insert. Okay. And then my add-ins. Okay. So click my add-ins terus pun boleh ataupun click arrow down. Okay. And then go to admin manage ataupun my add-ins, either way. Okay, kalau you guna personal PowerPoints, it might be in my add-ins. Okay, like me, I'm using the UPM license, so I ada admin, so I punya admin yang manage. So dalam tu ada Mentimeter, so click on the Mentimeter. Tapi nak tanya, pernah pakai tak Mentimeter? I'm not sure whether you have used it or not. Okay. But I just explain, Mentimeter ni adalah satu platform untuk dapatkan, kalau kita nak buat poll, okay, buat Q&A untuk dapatkan audience punya information secara live. Okay. So let's say kita ada, okay. Bila saya klik tadi, nanti saya akan tunjuk Mentimeter tu. So bila saya klik tadi, dia akan keluar yang ini. Okay. Welcome to the new plugin. So it will be considered as plugin ataupun add-ins. Okay. So add Mentimeter slides directly to your PowerPoint presentation. Okay. So biar je dulu kat sini. Okay. You go to you punya Mentimeter tadi. Ini ke Mentimeter saya? Oh bukan. Banyak sangat slide-nya. Okay, ni ke? Okay, this one. Boleh nampak tak ni? Ini Mentimeter saya. Hopefully you can see this. Okay, so I have 2 questions. Okay, sebab saya pakai yang free version of the Mentimeter, I only can create 3 questions. Okay, ataupun 3 slides lah. Okay, so this, the first, I have 2 questions kan. Okay, so the first question I asked, did you have fun? Okay, so I want to know my audience punya feedback. Okay, so I'm excited. So saya letak kat sini. Okay, so you boleh try lah Mentimeter kalau tak pernah pakai. So create account and then try to pakai. So another question is learn something new. Okay, saya nak dapatkan feedback daripada audience, yes ataupun no. Okay, so let's say you buat workshop. Okay, you buat workshop and then you are the presenter and then you want to get feedback from the audience. Okay, so this is one of the fastest and also the easiest way lah to get the feedback. Okay, and it can be connected to your PowerPoint, so that will be much more better sebab usually when we do presentation, we use PowerPoint. Okay, so we want to embed this kind of polling. Okay, we include it in PowerPoint, so kita boleh tengok automatic atau live result. Okay,
So what we can do, what you need to do, okay, katalah untuk the first question, we need to do is you copy, okay, the URL on your internet browser. Okay, kan kat sini ada internet browser. So copy, okay, and then go back to you punya PowerPoint. Okay, so click dekat slide link. Okay, tadi kan kita dah add tu, dia akan letak kat situ slide link, paste there. Okay, paste dekat slide link. Okay, and then you select. Okay, tapi tak apa, saya akan buat lagi sekali sekejap lagi. Okay, for question number 2. Okay, so sekarang ni you punya question tadi dah being displayed in your PowerPoint. So dia akan macam terkeluar sikit dia punya plugin tu because embedded kan. So you boleh betul-betulkan lah, kecilkan sikit, adjust so that it will be inside your frame. Okay. Alright. So I think okay. Okay, kalau you hover, sekejap lagi saya closekan kecil kat sini. Okay, kalau you hover this one, okay, bahagian kat bawah sikit, okay, letak cursor you somewhere down in the menti.com punya plugin tu, ada beberapa functions, ada, saya tak nampak lah, ni more, I think more, hide result, close voting, start countdown, so you can boleh ada functions yang you can embed lah. Okay, so katalah nak start voting, you on start voting for example. Okay, so itu. Alright, okay, I will explain another again one more time. Okay, for question number 2, okay, apa yang boleh buat adalah, okay, untuk add in Mentimeter, okay, klik my add-ins, klik Mentimeter, okay, so go to your Mentimeter, okay, let's say for question number 2, okay, saya nak ni pula, okay, and then copy the URL on the browser, copy, okay, go back to your PowerPoint and then paste the link on the slide link, paste, okay, so select, okay, so the second question will be displayed here, okay, so if let's say you ada 3 question, so 3 slides lah you need to have. If you have 1 question, 1 slide sahajalah. So 1 slide will only contain 1 question. Okay. So boleh betul-betulkan tadi macam tadi juga. Let's say. Okay. So okay. Alright. Okay. So macam ni. Okay. And then try to change to slideshow. Okay, for those yang ada phone dekat depan you guys, can you go to menti.com and then masukkan code 33017117 and then try to answer the poll. Okay, and then we can see whether it is being updated automatically ataupun tak. Okay, boleh tak siapa-siapa? Tolong. Ada 2 soalan, kita ada 2 soalan, satu ni, satu this one. Okay, boleh try to answer it. Okay, using Mentimeter. Just want to show you the output. Nampak tak dia masuk data dia? Kan? Okay, so you actually can do the presentation and then let's say you dah habis presentation, you will ask for feedback. Okay, so buat soalan in Mentimeter and then embed it dalam PowerPoint and then you can see and also you can count lah, oh berapa orang tak jawab. Tadi saya punya talk ada 60 orang tapi 7 je jawab. So you can somehow force them lah to answer. Okay, so this is very helpful lah if you have any presentation that needs feedback. Okay, other than polling macam ni, you can also ask question and answer. Let's say student ada question, audience ada question, dia boleh post question so that you can answer verbally. Okay, so and then for second one, okay, ini contoh another soalan lah. So you can for those yang ni boleh terus answer lah. Okay, I will still be accepting the answer. Okay. Alright, so that is Mentimeter. Okay, thank you for those yang participating. Okay, alright. Okay, rehearse with coach is actually a function. Okay, bila you dah habis complete
create your PowerPoint slide, okay, and then before presentation, okay, usually apa yang you buat? You mesti nak buat rehearsal, okay, nak baca dulu and then try to write down apa benda nak cakap, okay. So the current PowerPoint has a function that can help you to do rehearsal. Okay, so tak payah panggil kawan, tolong dengar je aku nak present. No need. Okay, you can rehearse with the PowerPoint and it can help you to detect whether you have problems ataupun some things that is not needed lah in your presentation. Okay, but the presentation will be in English. I mean the rehearsal will be in English lah. Okay, so I think this is the quite new function lah. Maybe they will improve in other languages maybe. Okay, but after each rehearsal that you do, okay, you get a report that includes statistics and also suggestions for improvement. Akan ada somehow report. Okay, so what this function evaluate is your pacing, okay, your pitch, okay, your use of filler words. Filler word ni macam tu my favorite lah tu. I selalu cakap kan, sebab tak ada idea. So akan ataupun informal speech, culturally sensitive terms, maybe sensitive terms in English, maybe boleh dia akan detect lah. Okay. So it also detects when you are being overly wordy, bercakap tak berhenti-henti, ataupun simply reading from your slide. Ini memang lecturer pun tak suka kan, you simply reading, you baca daripada slide. So it's a very good way to assess yourself before you do the real presentation. Okay, so kita akan try. Okay, kita akan try a little bit lah. Kat mana dia function, that function located at is actually in the slideshow. Okay, kalau tengok menu atas tu, click on the slideshow, ada rehearse with coach. Okay, so click on that. Okay, if you can see my screen, ada welcome pop up. Okay, so dia akan mention lah. Okay, this is the PowerPoint presenter coach. After as you rehearse, will give you a feedback about how you are presenting. Okay, you boleh tengoklah nak feedback ke tak. So I'll click on feedback so that you can get the feedback dalam bentuk report lah. Okay, so start rehearsing. Okay, okay. What I will do is I will try to show example on my filler words, and then I will show also. I will read the slides and you can see. Okay, boleh tengoklah kat sebelah tu dah ada komen. Saya banyak sangat cakap Okay, so after each rehearsal, you get a report that includes statistics and suggestions for improvements. Okay, evaluate, see dia komen kat situ, originality, try to avoid reading the slides. Okay, summarize your key point. Okay, evaluate your pacing, pitch, ataupun saya banyak sangat cakap see dia komen, banyak sangat cakap ataupun tiba-tiba cakap slow. Hello, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Hello, hello. Oh, dia tak boleh detect pula. Saya cakap slow-slow. Okay, but I think usually dia boleh detect, mungkin saya slow lagi. Okay, so dia boleh detect sebenarnya. You boleh cakap kuat, you termenjerit, ataupun you cakap too slow. Okay, so memang kan saya kata saya memang sebut banyak so memang kena komen lah. Okay, so it's very very good. Okay, if you have apa dipanggil, macam tak biasa dengan presentation, okay, so you can somehow try to rehearse that. Okay, alright, so let's say we stop the session, okay, we pause and then we escape. Okay, escape the session, and then there will be pop up ataupun rehearsal report. Okay, so they will give you report lah. So berapa slide that you have rehearsed, okay, total time spent. Okay, my pace is good, although I'm overly used to the filler words, but my pace is good. Okay, not too slow, not too fast. Okay, just right. Okay, ada tak nampak ada pitch yang rendah? Okay, was monotone. So sepatutnya dia akan ada, sepatutnya I make sure it's in the blue target area lah. Okay, not too volume not too low. Okay, repetitive language, nice work, inclusiveness, great job. So boleh tengok lah.
Alright, so this is one of the good functions that you can have if you want to rehearse the presentation. Okay. Alright, ada nak tanya? Rehearse with coach? Okay, kalau tak ada, kita continue. Okay. So tadi ada orang bertanyakan kepada saya mengenai record slideshow. Okay, sebab I think this is a very good time for you to learn on how to record slideshow because of the pandemic that we have. Okay, not all of our class will be, we will be having face-to-face class. Okay, and then kadang-kadang assignment pun kita akan buat secara video. Okay, video assignment, and you need to present you punya slides. Okay, so these functions, okay, record slideshow is very good lah. Okay, why? Okay, first of all, dulu masa awal-awal PKP, saya tak, I'm not sure whether saya tak aware ataupun saya tak reti pakai record slideshow. So what I will do is actually I will buka my PowerPoint and then I will open another platform untuk record, to activate my video cam and then record myself explaining, maksudnya buat online class lah, tapi dalam bentuk video. Okay, so I need two different platforms. Okay, but actually PowerPoint already have the functions to create videos while we presenting. Okay, kita present our ni and then kita akan convert dalam MP4 ataupun bentuk video. Okay, so kat mana untuk record slideshow is in slideshow function as well. Okay, and then nampak tak ada tulis record slideshow sebelah rehearse timing. So that is the function. There is arrow down arrow there. You can click on that. Okay, ada dua button. Satu record slideshow ataupun clear. Okay, let's say you want to clear, maksudnya boleh clear timing lah. Okay, so you boleh clearkan timing. Okay, kalau let's say ada certain slide tu ada timing, so you can clear that. Okay, alright. Okay, let's say we start from the beginning. Okay, daripada sini. Okay, saya nak record lah. I'm giving talk, let's say. Okay, so saya click on record show. Okay, what you can see is a new window like this. I hope you can see. Okay, and then there is my video, macam kecil kat situ, my video. Okay, with camera on. So if you don't want to have your camera on, you can switch it off. Okay, microphone tu biar je lah on kan, kalau tidak macam nak buat presentation. So you need to switch on the microphone. But if you, let's say you want to switch on your camera, also can. Okay, alright. So the concept is, okay, you can choose which slides that you want to present verbally, macam record video. Okay, let's say in my right now I want to record on slide 1 dengan 3 sahaja. Okay, so what I will do is, okay, I will highlight the slide number 1, which is this one. Okay, and then I will click on the button record. Okay, so we will try. Okay, so I will click on start recording. Okay, hello everyone. My name is Nurul Amelina. Okay, today I will be giving a talk about PowerPoint. Okay, and we will be having a 1-hour workshop. Okay, all right. So I stop recording. Okay, okay. When I stop it, if you can see, there is a macam my video stuck there. Okay, because it's kiranya dah ada video embedded in the first slide. Okay, okay. So let's say I want to explain verbally in slide number 3. So I highlight slide number 3 and then I click on record again. Okay, so I click on it. Okay, so these are the outlines of my talk. Okay, there will be 3 subtopics. Okay, so we will be starting with the 3 handy tips. Okay, so and then I stop it. Okay, so if you can see at the bottom of my screen, okay, right now, I only have videos embedded in first slide and then the third slide. Okay, slide number 2, 3, and etc. We don't have any recordings on that. Okay, and then all right, so we will end show. Okay, so if you we go back to
Okay. Oh sorry. Maaf apa jadi? Semua benda dah buka. So salah tekan pula. Okay. So we go back to the first slide. Okay, the one that I've narrated just now. Okay, ada video saya dekat situ. Okay. So it's up to you whether you want to put it here ke, kat tengah ke, tepi ke. But most of the time we put it somewhere on top of, on the right hand side, on top or at the bottom. Okay. But let's say in my slide here, I have information there. So most probably the best placement is at the bottom lah. Okay, and then you boleh lah gerak-gerak yang lain. Okay, so gerak macam tu for example. Okay, but the tips is if you include narrated video, something like this, please make sure you put it, consistent throughout all of your slides. Kalau kat on left, right hand side at the bottom, it will be at the same place throughout all of your slides. Okay, so we go to slide number 2, no videos. Okay, slide number 3, yes, there is my video. Okay, put it there. Okay, alright, so yang lain pun tak ada lah, tak ada video. So only the first and the third slide. Okay, so that is for record slideshow. Okay, so boleh nampak tak? Boleh, okay tak, clear tak semua? Okay. Alright, menunggu je sebab tak nampak. Okay, so we continue. Okay, once you have already record your narration, okay, selalunya, logiknya lah, kita akan record all of the slides. Okay, first slide ada recording, second slide ada recording, third slide, barulah nampak macam continuously you are presenting you punya slide. Okay, but for these purposes, I only select 3 lah. 1 and 3. Okay. Alright, so mana tadi? Okay, so once you have done presenting all of your narration, dah record your slideshow and with your narration, okay, it's time for you to export your video. Okay, so you can go to file, okay, and then export. Click on export, and then so file format. Okay, so try to see what file format available. Kita ada MP4, kita ada MOV. Okay, selalunya MOV tu file dia besar. Okay, but it's still a video image, a video file. So most of the time we will select MP4. Okay, alright. Okay, untuk ini, kalau you nampak saya punya file format at the bottom. Okay, so this is a very important one. Okay, especially kalau you ada macam saya tadi, saya tak record narration throughout all of your slides. Okay, so kalau let's say you ada narration in each of the slides, okay, tak kisah sangat, it's okay. Okay, so the punya video will berapa lama masa untuk di display dalam satu scene tu according to your videos. Tapi kalau macam kes saya, hanya ada 1 dan 3 saja ada video. So what will happen with slide number 2, 4, 5, 6 and etc. Okay, so untuk slide number 2, 4, 5, 6 dan seterusnya, you should set the timing here. Okay, kalau tengok kat bawah ni ada timing. Okay, so yang klik ni, use recorded timings and narrations. Ini hanya untuk slide yang ada recorded timings. Macam slide 1 dan slide 3 saya. Okay, but for those slides yang tak ada recording, okay, so you kena specifykan lah berapa lama. Okay, ini dalam seconds, 5 saat. Okay, so kalau you rasa 5 saat tak sempat kot, letaklah 10 for example. Tapi untuk ni saya nak cepat kan, so saya letaklah 8. Okay, 8 saat. Okay, so slide nombor 2, 8 saat. Slide nombor 1, dia punya duration adalah sama macam saya punya video tadi, recording video. Slide nombor 2, 8 saat. Slide nombor 3 sama macam recording video. Slide nombor 4, 5, 6 dan seterusnya 8 saat. Okay, so itu dia punya konsepnya lah. Okay, then you click on export. Okay, so macam nak tahu export ke tak, okay, boleh tengok dekat bawah sekali at the bottom of the PowerPoint applications, there will be a status there, PowerPoint is converting, okay, creating video KC .mp4. Okay, so now there is a progress bar, so kita tunggu je lah until they complete convert, okay, to MP4.
Okay, so most of the time kita akan pilih MP4 lah sebab saiz dia kecil compared to MOB dan dia boleh di-play serta banyak-banyak video player. Okay. Alright. Okay tak? Tadi ada yang bertanya pasal record slideshow dan kemudian apa akan jadi lepas record slideshow tu adalah conversion to MP4. Okay. Contoh kalau you nak record slideshow sahaja, sementara nak tunggu dia ni kan, saya akan tunjuk lah. Okay, kalau you dah record macam ni tadi, kita akan try to slideshow. Okay, so dia akan playkan video kita automatically lah. Okay, so ini akan, sebab this is not video, ini adalah slideshow. So you kena tekan next lah, baru dia akan go to the next. Okay, so next. Okay, ini ada video saya tadi, slide nombor 3. Okay, so go to there. Okay, lepas tu kita akan click next. Okay, lepas tu click next. Macam biasalah click next sebab ni slideshow. Okay, tapi yang tadi timing kita buat tadi tu untuk MP4. Okay, tapi MP4 kita belum habis convert lagi. So what we'll do is we continue, okay, untuk my last tip, okay, sebelum kita habis today's workshop. Okay, alright. So collaborate online is one of the I think the most in trend to do lah, because kita semua kat rumah kan, kebanyakan kita kat rumah, and then kita when we do some project, team project, kita akan need to have a platform that is can cater the whole team. Okay, so collaboration is very important right now, okay, especially on online platform. Okay, so that not only one person in that particular group yang akan create the PowerPoint slides, okay, all of them should be collaborating together. Okay, so the concept is almost the same as Google Slide if you have used Google Slide. Okay, cumanya sebab Google Suite kan semua everything in the internet. Okay, but in PowerPoint we also have a online version. Okay, so itu yang saya kata, kalau you ada Microsoft 365, okay, by UPM account, you will have the capability of storage, okay, online storage, and then you boleh simpan you punya PowerPoint slide yang you nak share with your friends, and then your friends pun boleh update, okay, your PowerPoint slides. Okay. Okay, tunggu jap. So kita punya MP4 dah nak complete. Sekejap ya. So kalau ada soalan boleh tanya. Dah habis lah. This is my last tips lah. I will explain to you. Okay. And then kita akan Doktor, ya. kita ada soalan Okay. daripada Fatin Fatihah. Okay. Soalannya, kita as student pun boleh guna Mentimeter ke? Kena download and add in dalam PowerPoint ke dah memang ada? Okay, untuk Mentimeter is actually an add-in. Okay. Mentimeter tu platform luar daripada Microsoft. Okay, so you boleh create account, okay, and then use yang free version of Mentimeter. Okay, saya punya tadi pun free version. Okay, saya tak beli pun Mentimeter tu. Tapi limitation dia, kita boleh buat 3 slide saja. So 3 soalan. Okay, 2 Mentimeter. Okay, untuk masukkan ke dalam ni tadi, yang ini, okay, I think bukan hanya UPM license sahaja yang ada, tapi correct me if I'm wrong, because saya tak pernah pakai personal, dah lama dah tak pakai personal, dah lama tak pakai personal license. So I assume you still can insert Mentimeter dekat dalam you punya PowerPoint. Okay, kalau tak boleh, let's say you pakai personal tapi tak boleh get add-ins ni, okay, dalam store ni tak ada Mentimeter, so maksudnya mungkin Mentimeter yang ada tu adalah UPM subscribe. Okay, but I don't think UPM subscribe that lah. Cumanya dia allow us to include Mentimeter. Okay,
Siapa-siapa yang ada personal account boleh try and comment whether you boleh tak include Mentimeter dalam ni, dalam PowerPoint atau tak. Okay. Sebab dia hanya plug in. Okay, you plug in the Mentimeter tu dalam you punya PowerPoint. Okay. So supposedly setahu saya kata saya pun tak expert sangat, tapi setahu saya yes, you can include the add-ins, the plug-in dalam ni. Okay. Saya menjawab juga lah. Okay. Harap saya menjawab lah. Lama pula ya MP4 kita. Besar kot. Okay, tak apa. Kalau macam tu saya sorry lah jumping around sebab selalu MP4 ni memang akan lama. Okay, so saya akan buka Microsoft Office. Okay. So ini adalah Office 365. Okay. Yang saya pakai UPM license. So if let's say you buy it, your personal license pun saya rasa the current one is 365. Okay, cumanya dia akan mahal sikit lah compared to yang one time pay tu, yang application desktop punya, sebab dia bayar bulan-bulan kalau tak silap saya lah. Okay. So saya pun suka barang free, so kita download lah yang UPM punya kan, UPM dah belikan license so kita pakai. Okay. Alright, so dalam 365 ni ada beberapa applications yang kita boleh pakai. Okay, Word, Excel, PowerPoint, okay, Outlook, OneNote, SharePoint. OneNote and SharePoint ni saya tak pasti sama ada student ada ataupun tak access, tapi lecturers adalah. Okay, so you boleh pergi try to go to you punya OneDrive. Okay, so OneDrive ni dia punya konsep adalah semacam Dropbox ataupun Google Drive. Okay, you boleh simpan semua dalam tu. Okay, so macam mana you nak share you punya dokumen is you ini adalah contoh-contoh dokumen yang saya ada lah kat sini. Okay, alright, macam mana nak share dokumen dalam OneDrive? Okay, you go back to your PowerPoint. Okay, on top of your PowerPoint tu belah kanan ada dua buttons. One is share, one is comment. Okay, so you boleh click on share. Okay, click on share, dia akan pop upkan satu menu macam ni. Okay, dan place dia adalah di OneDrive. Dia automatically will upload in your OneDrive. Okay, so you boleh pilih sama ada move ataupun copy. Okay, kalau move dia akan ubah file you, katalah file saya ni saya dah save dekat desktop. Okay, kalau you tekan move, dia akan ubah daripada desktop tu pergi ke OneDrive. Desktop dah hilang. Okay, so untuk save, supaya you ada backup plan, you click on copy, okay, and then you upload. Okay, so dia akan upload automatically dalam you punya OneDrive. Okay, so setiap kali you buat, you punya ni, and then you boleh try to save lah. Okay, save ataupun copy dalam OneDrive. Okay, so bila dah ada dalam OneDrive, okay, you go to your OneDrive again. Okay, and then try to refresh. Tengok ada tak keluar kat situ. Sepatutnya. Sekejap kadang-kadang dia lambat sikit. Tengok jugalah internet kita macam mana. Apa tadi? Lepas ke tak? Kadang-kadang dia macam lambat sikit. Dia punya okay. Uploading in progress. Okay, besar rasanya ni. Kita punya file besar. Tapi that is the concept lah. Okay. So you can go to your OneDrive. Okay, let's say ini file you tadi. Okay, katalah you nak share. You boleh click on that. So nampak tak dia lebih kurang macam PowerPoint dekat dalam desktop. Okay, but it is actually an online version of your PowerPoint. Okay, so lebih kurang sama macam dalam desktop. Okay. Tapi adalah a few things yang I think dia reducekan lah. Tak adalah full spec macam desktop PowerPoint. Okay. So boleh share. Okay. Let's say you nak collaborate dengan your friend. You tekan button share dekat atas tu. Okay. And then masukkan your friend names. Okay. Boleh kat sini email ataupun names. Selalunya email lah. Okay. Alright. Macam konsep dia macam Google Drive kalau pernah pakai. Okay. So yang itu, so that is what we call as collaborate lah, you boleh call. Ni dah keluar dah. Okay, see PowerPoint. So cuba kita buka. Okay, nampak. Okay, so boleh nampak lah. Okay, so adalah apa semua yang saya tu, dia copy. Okay, kat sini. Okay, so selamatlah sikit kita punya tu ada backup. Okay, instead of kita dalam kita punya desktop saja.
Okay, so that is collaborate online. Okay, kita go back a little bit on the movie sebab dah habis lah saya punya pertukaran tadi tu. Conversion ke MP4. Okay, so ini adalah MP4 file. Kalau nampak, okay, so boleh play. Okay, untuk yang scene yang pertama ni dia memang akan follow how long the video will ends. So kalau lebih daripada 10 minit lah. Okay, so nampak tak dia 13 saat. Okay, so lama. So untuk yang second scene, okay, saya set tadi berapa? 8 minit. Okay, so dia akan display 8 saat. So dia akan change. Okay, so mana yang tak ada video recordings, it will use the time that you have specified, how many seconds. Okay, for those with videos, it will use the duration of that particular video. So to be safe, okay, just present each of the slides. Maksudnya each of the slides ada you punya narrations, ada you punya video. Okay, so that bila ada slide yang panjang-panjang teks tu, user tak terlepas pandang lah, tak sempat dia nak tengok. Okay, so that is .mp4. Okay, saya move tips number 9. Okay, is movie time. Okay, alright. Okay, so any question? Any question before ni dah habis lah? Okay, sebelum saya share the resources. Ada satu soalan. Alright, apa dia? Daripada Nazatun Nisha. Okay. Soalannya, macam mana nak print 6 slide per page tetapi secara landscape dan penuh? Sebab kadang-kadang bila print banyak slide dalam satu page akan ada banyak ruang kosong dan slide menjadi kecil. Okay, jawapan saya, okay, penuh tu macam mana penuh? Sebab setahu saya memang, okay, contoh kalau kita print, okay, sekejap. Alamak, ini pun kejap ya. Sebab dia dah baru dah. Selalunya saya pun akan custom range. Dia memang tak akan penuh lah sayang. Dia tak akan penuh macam satu A4 tu. Lepas tu dia nak betul-betul tepi. Saya tak pernah dapat lagi macam tu untuk print. Memang tak tahulah kalau saya yang tak tahu ataupun memang tak boleh. Okay, so sepenuh-penuh yang boleh adalah macam ni sahaja. Okay. Contoh ini slide kan. Okay. Dia boleh hands out 9 which is akan lagi kecil. Kan? Selalunya kita akan hands out 6 slides. Okay. Tapi kalau in terms of penuh ataupun tak penuh, sekejap saya tengok header dia. Tak ada pun kat sini. Kan header. Kita boleh tukar dekat dia punya ni selalu. Setting ke? Bukan setting. Apa margin dia. Okay. Tapi usually dia tak akan jadi penuh. Okay. Kalau you pernah tengok print yang maksudnya handout ataupun hard copy yang slide dia penuh, most probably is actually from PDF. Okay, maksudnya dia dah convert ke PDF, lepas tu PDF tu kita print 6 page sekali. Mungkin akan jadi lebih penuh daripada PowerPoint. Tapi itu saya pun dah sebab dah lama dah tak print PowerPoint. So I think that is the way, not from PowerPoint, PPT is actually from PDF. Okay, sebab tu dapat print 6 dan penuh. Rasanya lah, harapnya betul lah apa yang saya share tu. Okay, sebab dah lama juga tak try. Okay. Okay. Terima kasih. Okay. Sama. Ada lagi tak soalan? Buat masa ni tak ada lagi. Tak ada. Okay. Alright. So before I end my presentation, saya ada satu macam reward lah want to give to you. Okay, for those yang nak buat. Okay, it's not compulsory tapi just for fun if you just want to try out. Okay, apa yang saya dah share kepada you all and you want to try out yourself. Okay, I have this ni lah maksudnya macam competition lah, a little bit of competition. Okay, so boleh print screen kalau nak print screen kat sini. Okay, so you design a PowerPoint slide with 5 slides. Okay, slide tu mesti ada images and text. Okay, try to pakai Morph, try to pakai Zoom. Okay, and then convert ke PowerPoint, convert ke MP4 video. Okay, lepas tu try to upload into your OneDrive yang tadi, yang 365 account tu, upload there. Lepas tu invite saya sebagai collaborator.
Okay. So the first 3 complete submission, complete as in ada semua ni, okay, saya akan bagi RM20. Okay, hadiah. Okay. So ada 3 complete. First 3, siapa yang paling cepat. Okay. So boleh print screen this one, okay, and then try to do lah if you have time. Okay, and if you want to do that. Okay, so just for fun je lah, just check whether you get what I'm presenting atau sharing. Okay, alright. So, okay, these are the resources that you asked just now. Okay, so kat mana saya dapat my free template? Usually from this URL. Okay, there are the conditions. What I mean by conditions is macam for example Slides Go, you can only download 10 templates per month. Okay, so adalah dia punya conditions dia. Okay, so Slides Carnival and also Canva. I think you know about Canva. So these are all the template that I always use. Okay, these are the resources. Okay, saya saja share resources yang you boleh pakai. Free pic, free sound, Audacity. So you boleh try URL ni. Nanti saya akan bagi PowerPoint ni pada, PDF ni pada organizer boleh share. So ini semua free. Okay. Alright, so I think that's all. Okay, for my presentation. Thank you so much. Sorry kalau a little bit rush sebab saya duk ingat macam presentation saya 2 jam tapi punya 1.5 jam. Okay, tak apa. I hope you get what I'm sharing. Okay, if you have any questions, further questions, if you want to ask me anything, okay, you can email me. Okay, so that is my email. So my Google site. Okay. So thank you so much. Thank you so much for inviting me. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa tu kurang apa-apa. So minta komen saya, boleh beri komen lah supaya saya dapat improve my sharing. Okay. Alright. Thank you so much. Okay, thank you Dr. Alright. Soalan dah tak ada, jadi saya boleh tutup majlis ni ya. Okay, boleh. Terima kasih. Sorry lah macam berani-rani melari-lari. Okay. Terima kasih diucapkan kepada hadirin yang sudi bertanyakan soalan. Diharapkan agar segala jawapan yang diberikan dapat menjawab segala persoalan dan semoga apa yang telah disampaikan dapat memberi manfaat kepada para hadirin. Dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada malam ini. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada TS Dr. Amalina Nasharuddin atas perkongsian yang begitu bermanfaat sebentar tadi. Tidak lupa juga ribuan terima kasih diucapkan kepada para hadirin di atas kesudian meluangkan masa bagi menjayakan program A Day with Microsoft 2021 pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat memberi manfaat dan seterusnya dapat diaplikasikan sepanjang sesi pengajian di Universiti Putra Malaysia. Para hadirin diminta untuk mengisi Google Form kehadiran yang akan dipin pada ruangan komen sebentar lagi. Anda juga dinasihatkan untuk mendaftar menggunakan email pelajar UPM bagi memudahkan untuk mengisi Google Form yang disediakan. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda si kelapa barli. Jari disusung, maaf dipinta, panjang usia bersua kembali. Dengan berakhirnya rangkaian pattern itu tadi, maka berakhirlah sudah program A Day with Microsoft 2021 pada hari ini. Saya selaku pengacara majlis memohon maaf andai terdapat kekhilafan sepanjang mengendalikan majlis ini. Kita akhiri majlis kita pada hari ini dengan kafaratul majlis dan surah Al-As. Stay safe, jaga penjarakan sosial dan fizikal anda. Sekian, terima kasih. Dan jangan lupa